Yo la defendera. Las palabras cortaron la sala como un rayo. Todas las cabezas faltaron. El juez de yo la pluma a media línea. Los reporteros bajaron sus cámaras. Un hombre negro alto estaba parado en la entrada de la corte, sosteniendo un trapeter. El agua goteaba del extremo, formando un charco pequeño en el piso de mármol pulido. Un momento de silencio total. Después vinieron las risas. Desde la galería, una voz se burló. ¿Te perdiste, conserje? Esta no es tu corte. Otra persona se rió. El lo mejor vino a limpiar su desastre. El hombre no se movió. Se quedó derecho, con los ojos fijos en el estrado. El alguacil se acercó rápido. Señor, necesita ahora. Dije. El hombre repitió más fuerte. Yo la defendera. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz la verdadera injusticia. Murmulos y jadios se extendieron por la sala como una ola. Cada abogado, jurado y observador volteó a ver quién tenía las agallas para decir eso. En la mesa de la defensa, la mujer blanca del traje azul marino volteó despacio. Olivia Hernández, CEO multimillonaria, acusada de fraude federal. Su expresión era illegible. Hasta que vio su cara. Tu. Dijo en voz baja. Tu iris solo. El conserje. El licencio. Con calma. Sí, señora. Limpio sus oficinas. Vacío su basura. Pero hoy. Soy el único que está entre usted y la mentira que la vie a hundar. El fiscal, un hombre blanco, en un traje de $1000, se echó a reír. Su señoría, espero que esto sea una broma. Ahora vamos a dejar que el personal de limpieza argumente leyes federales. Pero el juez no se rió. Se ajustó los lentes y miró directamente al hombre con el trapeter. ¿Cuál es su nombre, hijo? Malik Herrera. El hombre respondió claro. Y sé exactamente lo que lo están haciendo. Porque los six venir. La sala contuvo la respiración. Él era solo el conserje. Y sin embargo, en ese momento, nadie se atrevió a hablar encima de él. La sala seguía helada cuando Malik se acercó despacio. El trapeter hizo un golpe sordo, en el mármol mientras caminaba hacia la mesa de la defensa, pero no lo soltó. Lo sostuvo como una insignia, como un recordatorio de todo lo que ellos pensaban que él era. El alguacil dudó, sin saber si detenerlo. El juez no había hablado. Nadie lo había hecho. Olivia lo miraba fijo, con la cara tensa de confusión. Ella había pasado junto a este hombre cientos de veces en los pasillos de su empresa. Lo había hecho un saludo una vez, tal vez dos. Nunca habló. Nunca miró. Él siempre había estado ahí, limpiando. Invisible. 3 años había trabajado Malik Herrera en las oficinas centrales de Tecnomax. 3 años vaciando basura, puliendo paredes de cristal, y manteniéndose fuera del camino. Cada mañana a las 6, marcaba entrada. Cada noche después de que todos se fueran, barría los mismos pisos que los ejecutivos pisaban como dioses. Conoce sus costumbres, sus chismes, la forma en que hablaban a puertas cerradas. La mayoría nunca aprendió su nombre. Especialmente Noella. Olivia Hernández. Él la había visto crecer. La había visto construir Tecnomax hasta convertirla en una potencia. Y después había visto a los buitres acercarse. Los murmulos. Las juntas. La demanda repentina que la acusaba de fraude y falsificación. Él lo había visto mucho antes que la corte. Pero nadie lo vio a él. Él era solo el conserje. Hasta hoy. Sé que no pertenezco a esta sala. Dijo Malik. Con voz firme pero lo suficientemente alta para que el jurado lo escuchara. No según sus estándares.
Pero he trabajado en esa empresa más tiempo que la mitad de los hombres que firmaron esas acusaciones. He visto lo que pasó de cerca. El fiscal rodó los ojos. No estamos aquí para opinions de conserjería, señor Herrera. Malik lo ignoró. Fui a la Universidad Howard de Leyes. 2 años. El mejor de mi clase. Hasta que mi esposa se enfermó. Sus ojos se movieron al llorado. Después Olivia, que perpetuó, todavía procesando. Etapa 4. Agresivo. No teníamos seguro que pudiera cubrir todo. Dejé la escuela para cuidarla. Murió once meses después. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio total otra vez. Necesitaba trabajo. Así que limpi. Eso es lo que hace la gente. Sobreviven. Y ahora quiero jugar al abogado. Ese burlo el fiscal. No señor, respondió Malik con calma. No quiero jugar a nada. Pero no voy a ver como una mujer ese hun por algo que no hizo solo porque su abogado ese escapó y los lobos olieron sangre. El juez ese inclinó hacia adelante, finalmente hablando. Señorita Hernández, su abogado oficial no está presente. Se opone a que este hombre hable en su nombre temperament. Olivia dudó. Miró la silvacia junto a ella. Después a Malik. Que hable. El juez asintió despacio. Señor Herrera, tienes 5 minutos. Aprovechalos. Malik se acercó a la mesa y puso el trapeador suavemente en el piso. Después, abrió su carpeta. Las manos de Malik se movieron con certeza silenciosa mientras abría la carpeta. Separadores de colores sobresalían de las páginas, cada uno etiquetado con cuidado. El juez levantó una ceja. El fiscal se cruzó de brazos y se recostó en su silla, listo para entretenerse. Malik no miró a nadie. Volteó a la primera sección. El 7 de marzo. Tecnomax fue acusada de falsificar una enmienda digital a un contrato con Capital Ravenmark. Dijo claro, proyectando su voz hacia el jurado. La Fiscalía afirma que ese documento se originó en la oficina de la señorita Hernández en Nueva York. Levantó la vista. Eso es falso. Un murmullo bajo se extendió por la galería. El fiscal se levantó inmediatamente. Objeción. Este hombre no está calificado. El juez lo interrumpió. Usted le dio 5 minutos. Déjelo hablar. Malik volteó otra página. Revise los metadatos del archivo digital. El documento no se creó en Nueva York. Vino de una dirección IP registrada en Zurich, Suiza. Específicamente, de un servidor perteneciente a Holdings Ultros, un competidor conocido de Tecnomax. Las palabras golpearon la sala como un micrófono que sec. La sonrisa arrogante del fiscal tembló. En serios vamos a entretenernos con las opiniones técnicas de un conserje. Malik no parpadeó. Trabajan sistemas antes de la escuela de leyes. Y esos metadatos fueron verificados por un experto independiente en ciberseguridad. Si a declaración firmada está aquí. Deslizó una funda de plástico de la carpeta y la puso en la mesa. El juez se inclinó. El fiscal se rió seco. Entonces ahora confiamos en la evidencia de este conserje. Lo siguiente que nos vaya decir es que maneja un buffet desde el cuarto de escobas. Algunas personas se rieron. Pero no Olivia. Ella estaba viendo a Malik ahora, realmente viendo. Y por primera vez, sus ojos mostraron algo que no era confusión o vergüenza. Mostraron miedo. No de él. De lo que él podría tener razón. Señor Herrera, dijo el juez despacio. Exactamente qué está sugiriendo? Malik lo miró directamente. Estoy diciendo que alguien falsificó ese contrato para hacer que pareciera que la señorita Hernández estaba detrás de él. Alguien que tenía acceso a su firma digital y sabía cómo plantarla lo suficientemente lejos para que no fuera cuestionada. ¿Y tiene pruebas?
Tengo patrones de registros de acceso. Respaldos barredos. Movimientos internos de un empleado en particular que tenía tanto motivo como acceso. Quien, gritó el fiscal. Malik volteó una página. Pablo temprano, dijo simplemente. La respiración de Olivia se cortó. Se recostó, aturdida. El fiscal se ve cegado. Eso es absurdo. Pablo ha sido su assistant por 3 años. Terminó Malik por él. Igual que yo. Cerró la carpeta. ¿Why diferencia de usted? Yo estaba viendo. La galería se quedó calada. El juez se veía perturbado. La boca del fiscal colgaba abierta. Olivia no podía hablar. Malik no se movió. Solo se quedó allí, más alto de lo que había parecido antes, sin levantar la voz, sin señalar con el dedo. Solo un conserje negro, exponiendo lo que nadie más vio. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Malik no se inmutó cuando dijo el nombre. Pablo temprano. La sala se movió. Hasta los que habían venido solo a espectáculo se inclinaron hacia adelante en sus asientos. El fiscal miró a Olivia, esperando que lo negara, que se riera, que lo descartara. Pero no lo hizo. Se veía como si alguien lo hubiera quitado el suelo de debajo. No estoy acusando sin pruebas, continuó Malik, firme como siempre. Encontré correos entre Pablo temprano y un contacto externo registrado a través de un servidor Badu en Zurich. He rastreado la IP. Está conectada a una empresa fantasma propiedad de holdings ultros. El juez levantó una ceja. Malik volteó a la siguiente página. El lenguaje en el documento, formato legal, estructura de cláusulas, hasta los encabezados del contrato, no coincide con las plantillas internas de Tecnomax. Pero sí coincide con plantillas usadas por subsidiarias europeas de holdings ultros. Dijo que eso se asentara por un momento. Después agregó. A las cuales el señor temprano ha validado. 3 veces este año. La voz del fiscal se elevó. Más irritada que confiada ahora. Está haciendo afirmations locas sin verificación sólida. Y presenta esos hallazgos a un analista independiente de ciberseguridad, respondió Malik. El reporte tiene marca de tiempo, está firmado, y incluye rastros de verificación. Puso el documento en front del juez. Espera que creemos que un conserje realizó una investigación forense completa? Se burló el fiscal. No espero que creen nada, dijo Malik. Espero que lo verifiquen ustedes mismos. No es ese su trabajo. El juez no sonrió, pero sí miró hacia el equipo de sistemas de la corte, senado silenciosamente atrás. Verifiquen esos metadatos y reporten, instruyó. Empiezan ahora. Habrá receso de una hora. La sala zumbó mientras la gente susurraba detrás de manos cubiertas. El juez golpeó su martillo una vez y se paró, retirándose a su oficina. Mientras el alguacil anunció el receso, la galería explotó en movimiento. Los reporteros corrieron a presentar historias tempranas. Los jurados se pararon rígidos. Olivia se quedó helada. Malik no se movió. Se volteó para dejar la mesa. Pero no sin antes notar el fiscal Miranda lo fijo duro. Marshall Kane, abogado principal, invincible en 6 casos mayores. Ahora estaba viendo a un conserje como si acabara de ser apuñalado en el pecho. Tuviste suerte, murmuró, poniéndose en el camino de Malik. Eso es todo lo que es esto. Malik encontró sus ojos con calma. No, señor Kane. Suerte es pretender que la verdad no importa. Yo solo estoy mostrando lo que yo estaba ahí. Se alejó despacio, Peter todavía a su lado. Detrás de él, la sala ya no es rea. Estaban viendo. Atentamente.
Y uno de ellos vio en consergia. El pasillo afuera de la sala olía débilmente a papel viejo y café. Malik se sentó solo, en una banca de madera, carpeta descansando, en su regazo. Sus manos estaban quietas, pero su mente corría. Recuerdo la noche que de comienzo. Hace 3 meses. Un viernes. La oficina estaba vacía. Todos se habían ido para el fin de semana. Malik estaba terminando su último piso cuando pasó por la oficina de Olivia. El bote de basura justo afuera de su puerta tenía papeles derramados, no triturados, ni irrigados. Solo dejados ahí, expuestos. Eso no era normal. Dudo, después ese armadillo. La página de arriba tenía un sello confidencial. Era una enmienda de contrato, Ravenmark y Technomax, fechada un día antes de que se presentara la demanda. Sus ojos la escanearon una vez, después otra vez. La firma se veía como la de Olivia. Pero los metadatos, en la letra pequeña del pie de página del PDF, mostraban una dirección IP extranjera. No tenía idea de lo que significaba todavía. Pero algo se sentía mal. Esa noche, se llevó el documento a casa, en una carpeta bajo el brazo. Abrió su laptop vieja, polvosa, lenta, pero que aún funcionaba, y comenzó a investigar. Cada noche después del trabajo, estudio. Comparó lenguaje de contratos. Descargó registros de empresa. Hasta llamó a un viejo amigo de la escuela de leyes, Regino Morales. Ahora reportero de investigación en DC necesito tu ayuda. Había dicho Malik en voz baja. Todavía limpiando pisos y persiguiendo justicia. Bromeo Regino. Pero cuando Malik explicó, su tono se puso serios. Esto es grande. Más grande que una demanda. Si tienes razón, esto es una trampa. Juntos, cavarán más profundo. El nombre de Pablo temprano siguió apareciendo. Registros de acceso interno. Correos de madrugada. Transferencias de archivos USB. Registros de viajes a Zurich. Tarjeta de empresa usada en hotels asociados de holdings ultros. Era una red. Y Malik había caminado directo al centro de ella. Pero no tenía miedo. Estaba furioso. Pablo siempre había pasado junto a Malik como si no existiera. Lo decía Jeff. En un tono que no significaba respeto. Tiraba tazas de café en el piso como si Malik hubiera nacido para levantarlas. Y ahora Pablo casi había destruido a la misma mujer que Malik había pasado años admirando silenciosamente por su disciplina, su impulso. La traición era profunda. No había salido antes porque sabía cómo funcionaba este sistema. Un conserje negro? Nadie escaquería. Se reirían. Hasta que el trajera más que solo suspecas. Así que espero. Recolecto todo. Y ahora, dentro de esa carpeta, tenía la verdad. No quería crédito. No quería un título. Solo quería justicia. Porque para gente como él, la verdad era todo lo que tenían. El alguacil salió al pasillo. Están listos. Malik se paró, carpeta en mano. Esta vez, no solo regresaba a la corte. Estaba entrando a una zona de guerra. Contra el poder, el estatus. Y de lo que una vez lo había mantenido calado. Malik regresó a la sala con los hombres cuadrados. Carpeta apretada, en su hogar. Esta vez, el silencio era diferente. Sin risas. Sin susurros. Solo tensión lo suficientemente espesa para ahogar. Olivia se sintió más derecha cuando lo vio. Sus ojos ya no estaban fríos. Estaban alerta. Curiosos. Tal vez hasta esperanzados. El juez entró. Hemos revisado el reporte técnico, anunció. La evidencia del señor Herrera es consistent con todas las fuentes de datos verificadas. Lo permitiremos continuar su declaración. El fiscal ya estaba de pie, voz filosa. Su señoría,
No podemos seguir pretendiendo que este conserje es un experto legal calificado. Nunca affirm serlo, dijo Malik con calma. Pero sé como leer, como investigar, y como decir la verdad. El juez ascencio. Praquita. Malik se acercó, carpeta abierta. Como dijo antes, el documento no se creó desde los servidores de Tecnomax. El rastro de correos confirma la comunicación de Pablo temprano con holdings ultros antes de la creación de la enmienda. El motivo es claro. Tecnomax era una amenaza. Y destruir la reputación de la señorita Hernández abriría puertas para su adquisición. El fiscal, Marshall Kane, golpeó su mano en el escritorio. Basta. Estamos diciendo que las emociones manejan este juicio. Este hombre no es creíble. Malik se volteó hacia él, ojos calmados pero firmes. Quiere hablar de credibilidad. Respiro. Dejé la escuela de leyes en mi segundo año. No porque no pudiera manejarla, sino porque mi esposa estaba muriendo. La galería se quedó calada otra vez. Tenía cáncer de mama etapa 4. Sin familia, sin seguro, solo yo. Renuncié a mi título, mi futuro, para cuidarla hasta su último aliento. Y después de eso, tenía una hija que criar solo. Murió el jurado. Así que sí, tomé un trabajo de conserje. Porque pagaba la renta. Porque me dejaba estar en casa por las noches. Porque me daba suficient tiempo para aprender como pelear de vuelta. En caso de que alguna vez lo necesitara. Hasta el fiscal estaba helado ahora. Malik continuó, no quiero compasión. Quiero que entiendan por qué salí. No despert queriendo ser algún hero de sala de juicios. Solo no pude quedarme calado ya. No mientras alguien inocente se entierra porque la gente con dinero y poder decidió que podían. El juez se inclinó hacia adelante, estudiándolo. Malik caminó al estrado y entregó los documentos firmados, los metadatos verificados, y los hallazgos del analista de ciberseguridad. Todo esto está revisado independientemente. No tienen que creer. Pero deberían creer los hechos. Marshall Kane se recostó, mandíbula apretada. Malik se volteó hacia Olivia. La he visto trabajar tarde. La he visto mantener esta empresa unida cuando nadie más podía. No pude quedarme parado y dejar que borren todo eso. Sus ojos estaban vidriosos, pero no habló. No tenía que hacerlo. Todos en esa sala sabían que algo había cambiado. El conserje acababa de tomar control del cuarto. Y por primera vez en este juicio, la verdad tenía una voz que no podían ignorar. El jurado entró despacio, cada cara illegible, cada paso haciendo eco, en la sala como un reloj corriendo. Malik se quedó inmóvil, carpeta cerrada ahora, manos a los lados. No se veía nervioso. Se veía listo. Olivia se sentó con los dedos entrelazados apretados en frente de ella. No estaba temblando, pero tampoco estaba firme. Marshall Kane se sentó rígido, ojos fijos en la presidenta del jurado como si pudiera doblar su decisión con su mirada. El juez se aclaró la garganta. ¿Ha legado el jurado a un veredicto? Una mujer negra de mediana edad se paró de la primera fila de jurados, voz firme. Sí, su señoría. Lo tenemos. Desdobló el papel. Miró una vez a Olivia, después leo. Nosotros. El jurado. Encontramos a la acusada. No culpable en todos los cargos. Jadios. Silencio. Después explotaron los aplausos. Olivia se recostó duro en su silla, labios abiertos, ojos abiertos en incredulidad. Se volteó a ver a Malik, pero él no estaba sonriendo. Solo asintió una vez, como un hombre que había cargado una montaña y finalmente la había dejado. Marshall Kane no se movió. Miró directo adelante, mandíbula apretada.
La derrota, era demasiado para procesar. El juez levantó su martillo pero paso. Antes de que levantemos la sesión, me gustaría decir algo. Se volteó hacia Malik. Señor Herrera, usted le recordó a esta corte que la verdad no se preocupa por estatus o títulos de trabajo. Ha hecho más de lo que la mayoría de abogados entrenados podrían sonar. Esta sala lu debe respeto. Siguió otra ronda de aplausos. Olivia se paró despacio y camino hacia Malik. Lo miró a los ojos, su voz suave pero clara. No solo salvaste mi empresa. Me salvaste a mí. Malik asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz pequeña vino de la galería. Papa. Su hija, Emma, de solo nuvanos, corrió por el pasillo y lo eco los brazos alrededor de la cintura. Malik se arrodilló y la abrazó fuerte. La carpeta cayendo al piso junto a él. Olivia sonrió con ojos llorosos. Y es hermosa. Y es todo, dijo Malik. Vos que brondos por primera vez. Olivia miró hacia su propio equipo legal, lo que cuidaba de él, y después de vuelta a Malik. Tecnomax necesita gente como usted. Quiero que se una a nosotros. No como personal. Como abogado. Chief de ética. El título que quiera. Solo no regrese a ser invisible. Malik miró alrededor del cuarto. Al juez. El jurado. La gente que una vez se había reído de él y ahora lo miraba con respeto. Se volteó hacia su hija. ¿Qué piensas, Emma? Debería papa tomar el trabajo. Ella asintió con ganas. Solo site traten bien. Olivia se rió. Eso no es negociable. Malik sonrió. Y por primera vez en años, no era una sonrisa silenciosa y educada. Era real. Mientras la sala se vaciaba, y la luz del sol se derramaba por las ventanas altas, Malik se paró alto, no como un conserje. No como una sombra de fondo. Sino como el hombre que habló cuando calar era más seguro. Que peleó cuando renunciar era más fácil. Y que probó, en front del mundo, que la justicia no usa traja. A veces, sostiene un traitor. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. A los viewers en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, su voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.